Ini wifi ni guna apa? Wifi guna ni, ada ni wifi ni. ID dia yang kena masuk browser lah. Yang sama yang kita punya apa dia? Portal. Macam okey lah video kita. Hello. Hello. Boleh lagi. Boleh. Hello. Bos, kalau nak power sebenarnya. Kalau malu bos. Tidak malu bos. Kalau potong-potong. Ya. Semua meter bos. Semua meter. Kenapa boleh start lah bang? Ni datang lah. Ni live lah. Ini map. So kita boleh share ke ni ya. Share ke apa nama? Share ke Facebook ACE. Kenapa boleh start lah? Boleh tak kot? Tunggu lagi 4 minit lah bagi tahu dia. Bagi tahu Sidi. Sidi boleh buat? Boleh. Berapa minit ni? Dengan ACE. ACE 4 minit. 9:10 lah, 9:10. 9:10. Ni mana boleh lambat-lambat. Kita gelak-gelak lu. Santai. Bagi video sikit. Teaser. Teaser ni. Apa? Okey. Tu benar tu. ACE-FTKEN tu. ACE-FTKEN. Buka Ustaz. Okey. Nampak? Nampak semua. Ada. Okey. Bau gempak. Thank you. Pergi sini pula dah. Pergi FB ni pula. 10 dah ni. 3 minit ni. Nanti dengan tu mana? Dengan cermin. Internet mana satu? ACE bukan ini wifi. User tak try. Tapi ni tak ikut. Connect. Pakai yang 15.0 tu kot. Macam mana boleh start lah? Hello? Boleh dengar? Oh. Dengar, Syedi dengar. Okay, nak start bila kan? Lagi 1 minit. Cik. 1 minit. Sampai dalam hutan yang nak buat video conference tu.
Sebab aku start je. Ini semua. Ini kat dalam. Ada dalam cara. Tak say. Tak say. Okay, so I think we start lah. Boleh kat situ. Ada Hello. 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 Start ah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. First of all, I would like to welcome all participants. I would like to welcome all participants to the first Advanced Communication Engineering Center of Excellence with Faculty of Electronic Engineering Technology e-Research Day. Today we will have two sessions. First session is by Associate Professor Dr. Muhammad Hafiz Fazalul Rahiman. He will deliver on securing Trgs research grant, and from 9 to 10 a.m. But we have some technical issue, then we bit a delay. Then our second session will deliver by Associate Professor Dr. Subhash Chandra Bose Gopinas from 2:30 p.m. until 3:30 p.m. So without further ado, I would like to read about our speaker bio today. Associate Professor IR Dr. Muhammad Hafiz Fazilur Rahiman received the Bachelor Engineering degree in Electrical Control and Instrumentation, the Master of Engineering and PhD degrees in Electrical Engineering from University Technology Malaysia, Johor Bahru, Malaysia in 2003, 2005 and 2013 respectively. His research interests include smart sensors and tomography imaging. Much of his work has been on improving the design in tomography sensors, mainly multimodal sensing technique, machine learning based image reconstruction. He has secured with more than... Tak dengar lah. Tak dengar? Hello? Ya. Dengar, baik clear. Clear? Clear. Clear? Okay, I repeat again lah. Dengar Dr. Najib? Hello? Problem tadi. Okay. Boleh. Okay. So I would like to speak our speaker bio today. Associate Professor IR Dr. Muhammad Hafiz Fazilur Rahiman received the Bachelor Engineering degree in Electrical Control and Instrumentation, the Master of Engineering and PhD degrees in Electrical Engineering from University Technology Malaysia, Johor Bahru, Malaysia in 2003, 2005 and 2013 respectively.
His research interests include smart sensors and tomography imaging. Much of his work has been on improving the design in tomography sensors, mainly multimodal sensing technique, machine learning-based image reconstruction. This has secured with amount more than 3 million of research grants on the tomography and smart sensors. As of 2020, he has published over 140 journals and 30 conference referring to his work. He has given numerous invited talks and is a consultant to many projects related to smart sensors and its applications. So, just to remind our participant, during this talk, kindly fill in the registration form, which will be paste in the check box. Then certificate will be provided to all the participants. And during presentation, please turn off your microphones. So without further ado, I would like to call upon our speaker today, Associate Professor IR Dr. Muhammad Hafiz Fazalul Rahiman. Please welcome, Prof. Betul tak dengar betul? Tu tak mute, unmute tu. Okay, 1, 2, 3 testing. Okay, dengar. Dengar? Okay, thank you. Okay. First of all, thank you very much, Mr. Chairperson, PM Dr. Rasidi. Bio tu semua panjang sangat tu, patutnya ringkas-ringkas je. There's nothing much lah about this grant. Our application prior to TRGS, we work about 2018 lah. So we would like to share this morning about securing TRGS research grants. Basically, this is a group work. So therefore, you see that some of the findings is actually from our colleagues. One moment. Okay. Okay, I hope everyone can see the slide. Can someone respond? Kalau nampak slide, kalau tak nampak. Ya, nampak tu. Alright, Jun. Okay. Topic for this sharing is securing TRGS research grants. This research grant for TRGS is quite long established, tapi we apply on 2018 lah. So basically, I would like to share our experience, and saya rasa this year around 2020 we have a different kind of version. Those days, waktu kami apply, we have a different format, which is we just need to submit the proposal. We don't have any round 1, 2, 3 like sekarang ni. We just have this proposal submitted via online. Then they will call you if selected. You can come and defend your proposal. We don't have preparing macam yang sekarang ni. You have to prepare a draft, summary, then you submit, and if you were selected, then you can come with a better proposal details. Now, basically, these grants involve 3 domain. Project leader, which is number 1, Dr. Latifah Muhammad, myself, project number 2, and project 3 is Dr. Ahmad Zakaria. Now, the content that I would like to share is about our experience while preparing the proposal. Then number 2 is our experience during TRGS presentation. Let's look at the requirement or the things that we did before
while preparing for the proposal. So number one, when we discuss about coming up with a TRGS, it is somewhere around 2018. Waktu tu baru dapat TM kan. So dah buka satu cabang grant lah, which is before requirement you have to have at least associate professor to apply for or to lead the TRGS. And bayar nazar kena apply grant lah kan. So we sit down and think about what kind of projects that we can come up with. We have several kinds of projects, but to look at the requirement at TRGS requires us to have at least 3 different domain, which is you have dalam MI grants, your selection will be based on your cluster lah. You have like myself is teknologi kejuruteraan TK, and Dr. Latifah pula on different field, and Dr. Amar pula on different field. Although you are in the same school, not necessarily. I think lah, not necessarily. I thought waktu tu satu school tak boleh kan, tapi we just give it a try lah. It is all depends on your background, research background. At the end of the day, if you look at the TRGS requirements as per stated in the page, I think page 6 or 7, they highlighted that you have to have disciplines, at least 3 disciplines, and some exception boleh diberikan kepada universiti yang tak ada multidisiplin. We just give it a try. Then we discuss what is the topic that both of us, all of us, boleh come to one common ground. Now, when we discuss about the projects, TRGS ni dia macam fundamental. If you look at the requirement in the guideline, it says that your project must be fundamental, at the same time is exploratory, must solve some national issues lah. So the key point, saya berkesempatan juga untuk review juga rakan-rakan kita punya TRGS kan. Saya nampak most of the problems yang kita tak dapat through is because kita tak fokus on the national problem. Like ourselves, kita focus on national problem. Now, I always believe that we have 2 kinds of problem. One is what we call man-made problem, and the one is real problem. Now, as a researcher, we tend to push ourselves to solve most of the time is we create our own problems that we think that is a problem, then we solve the problem, come up with some kind of methods or algorithms. But actually benda ni tak solve pun at national level macam tu, tak sesuai. So this is lebih sesuai to fundamental. So kalau look at the TRGS, you have to think like this. You have 3 different kind of projects. At the end of the day, these 3 projects contributes to one solution at a national level. Now, jadi if you look at a simple explanation about how we get through
something that kita kena discuss very detail nak solve apa. Okay. Dan when you have three kind of different project, in this case minimum tiga. So one of the project must be an anchor. Anchor ni maksudnya the main one. Sebab at the end of the day, when we want to merge and combine, someone has got to lead the way in terms of the combination. Kita tak boleh ada projek 1, projek 2, projek 3 for example. Tapi dalam projek, dalam 1, 2, 3 ni, masing-masing adalah subset kepada masing-masing. So at the end of the day, siapa yang nak compile project, siapa yang nak lead the way, how and communicate with the peers and run the show lah, macam tu, something like that. So jadi kena ada satu anchor project. Anchor project ni basically dia punya arm left and right akan ada connection. Okay, left and right akan ada connection. Contoh tadi dalam kasut tadi, you ada tapak kasut, you ada tali kasut dengan kulit kasut. So dalam case ni, siapa yang akan jadi anchor? Tapak kasut tak boleh anchor. Tali kasut pun tak boleh anchor. Yang boleh anchor adalah kulit kasut. Kulit kasut ni dia ada ikatan terhadap tapak kasut because they stick together. Dan juga kulit kasut ni juga akan ada connection dengan tali kasut because dia ada lubang untuk tali masuk kan. So the anchor adalah the kulit kasut lah. So without the kulit kasut punya atau kulit kasut missing, both of these doesn't function lah, macam tu, something like that lah. So we have to try to work around. Dan we have to follow juga TRGS punya guidelines. Among the things adalah grant ni dia provide up to 1.5 million. So jadi when you say 1.5 million, kita orang apply dulu dalam 600 plus. Walaupun the quantum tu dia bagi 1.5 million. Ada researcher dia apply for 1.4 million. But at the end of the day, we have to think like this. Dengan 1.5 million, sekiranya government provide 1.5 million kepada researcher, after 3 years, what is your findings or what are your findings compared if government provide 1.5 million untuk rakyat-rakyat, diorang boleh beli rumah. Katakan sebiji rumah dalam 300 lah, is handsomely a big house, 300,000. So dengan 1.5 million, kita boleh dapat 5 biji buah rumah. So better beli rumah daripada bagi dekat researcher mengambilkan duit something like that lah kan. So our finding kena justify. That's why bila kita minta grant, what I feel lah depends on masing-masing punya strategi. I just ask what I need. So in our case, we just apply what we need, although we can push harder. Now, when having a big grant dia memang besar, you have 3 years nak habiskan. Seronok apply grant, seronok dapat duit, tapi hujung tahun, you sedih sebab you tak boleh nak habiskan. And TRGS ni setiap tahun, usually because this is 3 years program, so at the end of closing year kan, biasanya dalam bulan 8, bulan 9, kalau grant start January, assuming grant start January, dalam bulan 8, bulan 9, you kena defend, you kena present, all of the leaders, project leaders kena attend, kena hadir, kena bawa documentation, presentation dia macam proses kenaikan pangkat lah. Kena ada bukti paper, kena ada, the filing is there. Kena ada, and panel akan tanya, akan screw kita lah kalau kita buat kerja tak betul. That's why kena serious lah. Dengan universiti lain. Kalau nak join dengan universiti lain pun ESCO. So leader must come from the same university. Now, saya nak share about our proposal teruslah. So our proposal waktu kita prepare dulu, we park under research cluster technology and engineering. Okay, teknologi kejuruteraan lah.
And dalam mana-mana, I think sekarang ni dah lain sikit lah, tapi research priority area adalah food security. So in this case, kita apply for to solve food security punya issue. So the title, you can nampak title ni dia taklah berapa spesifik kan. Saya ada juga lihat yang rakan-rakan lain, tajuk you very very specific. Tapi bila you very specific, dia jadi jungle. One thing kita kena ingat, waktu kita nak evaluate nanti, usually panel, ni saya fast forward, usually panel dia comes from different background. Sebab panel ada yang non-engineering, ada yang from economics, ada yang from accountant. Bila dia orang baca, dia orang macam okay, like FRGS pada saya lain tau. FRGS memang kalau you apply untuk mathematics, memang mathematics, memang dia fundamental. Tapi kalau imagine untuk TRGS, you ada different domain, so you cannot rely on one expert to read your proposal. So sekiranya your for example Dr. Latifah Muhammad, dia on ICT, dia fokus on bidang dia je. So jadi panel that to assess from my background, which is teknologi kejuruteraan E&E, electrical electronics, nak assess dia tak faham. Ataupun from mathematics statistics, they don't understand. Apa ni jargon sangat. So jadi your proposal ni not necessarily terlampau very detail about the principles, tapi kena meet juga supaya orang yang baca senang faham. So the title is self-understood, which is localization of moisture distribution, okay, in agricultural silo via sensor networks and artificial intelligence assisted. So dalam title ni ada, you boleh nampak okay, ada combination of beberapa. So jadi title tu penting lah, title tu penting. Dan program leader waktu apply tu, I'm the program leader. At the same time, I juga project leader. So you can have from 3 project leader, select siapa yang nak jadi kulit kasut tadi tu. So kulit kasut ni mesti kena ada attachment dengan tali kasut and tapak kasut dia lah. So therefore project 1 yang project 3. So you be the anchor dan you jadilah program leader begitu. Then this is our proposed solution. Now, if you remember, for those yang pergi attend exhibition, when you do the pitching, the first 5 minutes is very important. And semasa you buat pitching, you can see that okay, judges ni nak bagi aku bronze, aku dapat bronze. You have the feeling now. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Tapi kalau you pergi pameran exhibition, expo kan, bila you present dekat judges tu, you ada feeling ini macam boleh makan gold, ini macam boleh dapat best of the best. You have that feeling. How? By looking at expression daripada panel atau expression daripada judges. Kalau judges ni terbeli, you boleh nampak the interaction dia less defensive ataupun dia defensive at the very beginning. Tapi bila you dapat penetrate dia punya trust, then dia akan okay, I agree. The moment dia kata I agree, then you say okay, ni must be something. Color apa lain, macam tu lah. So that kind of feeling. So bila you nak pitch your proposal, tak boleh membaca. You kalau membaca slide, saya rasa memang panel akan tak panggil lah, sebab baca slide semua orang boleh baca. Sebab dia nak tengok semasa you present, you kena ada skill untuk deliberate sendiri based on point form, which means that you understand very well lah. So this is our proposed solution. This is our first punya among the first slides lah. Kita hanya throw yang ni saja and we discuss about how these 3 projects. Now, although the title is very very long kan, I can say very long lah, cuma kita simplify. Okay, so project 1 apa dia, project 2 apa dia, project 3 apa dia. So we have 3 solution we want to merge. So basically at the end of the day kita akan dapat apa, this just a rough solution lah kan. Before we explain about
the technical parts. So the first one, bila kita attend we prepare, we have to have the general overview. So semasa kita buat proposal like FRGS, kita buat kita sendiri sahaja. But for TRGS, bila kita buat, kita kena tengok kiri kanan. So adakah our finding ni bergerak alone ataupun our finding ni boleh share dengan rakan-rakan. Because at the end of the day, project ada 3 projek. Projek 1 require projek 2. Projek 3 require projek 2 punya input. And projek 3 tak dapat solve kalau projek 1 tak siap. Something like that. So kita, yalah, you ada kasut. Tali kasut tak ada, you boleh pakai kasut? Tak boleh pakai. Tapak kasut tak ada. Tali kasut ada, kulit kasut ada. So you tak boleh pakai kasut juga. So kasut tak siap. Something like that. So kita kena look around. Kat mana kita boleh find common ground lah. So basically our project kat sini kalau nampak, project 1, domain dia adalah ICT. So title dia kat sini, waktu tu kita propose determination and characterization of radio frequency signal for moisture sensing in rice grain silo. This is like common FRGS main title lah. And project 2 punya title adalah an investigation of the efficiency and accuracy of localization towards moisture distribution sensing based on tomography method. So myself, saya fokus tomography because this is what I know lah. Yang lain-lain tu tak tahu dah. And project yang ketiga, which is from PM Dr. Amar, is intelligent machine learning technique for predicting the moisture distribution and provides quantification assessment using deep convolution neural network. So ini memang dia punya benda lah. So basically kita pun ada some idea on apa yang rakan-rakan kita nak present, so that bila kita prepare the proposal, kita boleh make sure that yang kita punya penceritaan tu ada saling kait. Okay? Now, when we want to put down the objectives, okay, tadi kita lihat when you put up a proposal, kita just have a blank, kita ada satu blanket idea. Tapi bila kita nak mergekan dia tak boleh bottom up lah, dia kena top down. Kalau bottom up nanti you nak converge, dia agak susah. You top down. So bila kita pecahkan, kita dah pecahkan objektif masing-masing. Untuk apa, investigate apa. Yang ni untuk buat apa, yang ni untuk buat apa. So it's easy for us to maneuver nantilah. Now, yang paling penting sekali, during the presentation juga, during the preparing for the TRGS punya application adalah this one, connection amongst the project. Yang ni memang kita lukis sendiri. So gambar-gambar yang cantik-cantik ni, this is tomography punya initial results. Now, this is to say that sebelum kita prepare proposal ni, sekurang-kurangnya you have an initial results from your previous experience or from your previous research. So therefore you apply. So sekiranya you tak pernah buat lagi projek tu, tak digalakkan lah. Boleh cuba, tapi saya rasa macam tak digalakkan. Now kalau lihat dalam projek kita ni, saya just share tengok macam mana. Projek you nombor 1 kena canggih lah. Saya shock sendiri, saya rasa canggih lah kot kan, sebab kita punya projek ni Alhamdulillah dah berjaya. So saya rasa canggih lah. Kalau tengok projek 2, dia anchor, dia akan communicate dengan projek 1 dengan projek 3. So basically the problem that project 2 have in this case, because they anchor, project 2 require some RF nodes untuk form tomography punya sensing array. So jadi because of we want to apply on some rice silo, we have limited number of sensors that we can use because of the design issue lah. So we can come up with unlimited number of sensors, because at the end of the day, the sensors ni nanti terlampau banyak, you nak proses susah. So and next, kita juga when we play with RF, I don't have slightest idea lah RF ni which is the best frequencies. So it's not my field. So we have to ask from project 1, which is Dr. Latifah, to come up with
what kind of frequency that is suitable. So they will study lah. So the communication punya part adalah kat sini lah. So when we have the information, we also wants to have the feedbacks from the reading. Then project 2 akan proses, ada signal processing, akan form the image, and the results from the image, then kita akan pass kepada machine learning. Okay, this is the trickiest part. The results from the image, you can see that layer 1, layer 2, layer 3, layer N, kita akan provide pada machine learning, which is Dr. Amal punya project, to come out dengan data prediction set lah, which this data akan feedback balik kepada project 2 yang memberikan our predicted data set in terms of our virtual sensors. Macam tu lah. So this data, at the end of the day, kita akan dapat to form more sensor data, which is physical plus predicted data set in terms of virtual sensors. Then we can form 3D ataupun 3D in this case, you nampak yang last kali ni adalah output moisture volumetrics. Okay, so this is the final one lah. So jadi kalau let me use jadi kalau tengok yang ini, this is our final punya finding yang kita nak. So the final finding ni require some input from the machine learning, and also we need the information from the RF side. So by not having info from RF side, kita tak dapat nak tahu berapa frekuensi yang sesuai, and therefore we have a problem in terms of the sensor array ni, whether this sensor array is efficient or not. And this also hamper project 3 punya results. So actually samalah case, kita refer back yang konsep tadi tu lah, tapak kasut, kulit kasut dengan tali kasut. This is the best comparison lah. Now we have to spend very much time designing this section, sebab nanti most of the deliberation adalah based on this one lah nanti. Now to have a team, mereka juga akan lihat background team, project team ni you buat seorang ke, ataupun you ataupun kalau contoh you apa panggil junior researcher lah kan. So tak semestinya junior researcher ni tak bagus, junior researcher ni rajin. So jadi kita dapatkan mentor-mentor yang mana boleh bantu kita lah. Sebaik-baiknya kalau boleh kita carilah rakan-rakan yang boleh membantu kita kan. So we have project 2 teams dan juga project 3 teams lah macam tu. So teams ni kita kena form lah based on beberapa discussion. Now saya nak share about our experience during presentation. Now presentation ni during that time, saya ingat we went for 2018 punya somewhere, saya tak ingat, somewhere in May kot, 2018 May kot. Presentation, we were made to understand that submission ada lebih kurang 1,000 lebih kot. Tak silap saya 1,000 lebih application. Shortlisted dalam, tak silap saya dalam 48 shortlisted. So when we were called at that time, ialah kita pergi dekat KPT, all of us lah, tiga projek ni, ketua leader ni datang, bersama saya waktu tu adalah Dr. Amal, Dr. Latifah Muhammad, Dr. Latifah Munira, and myself. We were there. Bila kita lihat senarai presentation tu memang menakutkan lah, around 48. Selected 48 je daripada 1,000. So memang for me lah, saya rasa sekiranya your proposal selected by KPT untuk present, you dah 50% dah. So jadi because waktu tu kita orang ni muda-muda lagi kan, mentah lagi. Kita nak pula nak bersaing dengan top professors. So our target waktu tu dapat present, experience presentation, gagal pun tak apa, happy kan, sebab secretariat bagi tahu yang mohon 1,000, yang dipanggil 48. Bila kita mula-mula memang gemuruh lah, tapi bila
Sekretariat beritahu dia select 48 je. So waktu tu dah happy sangat lah. So kalau fail pun tak apa. So nothing to lose, nothing to afraid. Masuk je belasah je. So, jadi bila kita pergi masuk dalam bilik tu, presentation, during that time, you have to prepare some of documents. Waktu tu kena bawa beforehand. Adalah requirements nanti, sekretariat akan beritahu. RMC kat sini saya request RMC kena main peranan. RMC jangan menekan researcher. Researcher ni dia dah habis hati dah waktu tu. Dia bekerja keras, so dia stres. So RMC nama pun Research Management Center. So dia tolong mengurus. So tolonglah urus researcher ni. Bagi semangat kat researcher, mudahkan researcher. Waktu tu alhamdulillah RMC membantulah waktu tu lah kan. RMC tu membantu. So jadi mudahlah sikit. Kalau tak membantu, some information kadang-kadang KPT ni dia tak deal dengan researcher tau. You have to be prepared lah. Kalau email hari ni kata esok present, itu you tak boleh percaya lagi esok present. Sebab tiba-tiba waktu schedule pukul 12, tiba-tiba jadi pukul 3. Kalau present tiba-tiba pukul 3, boleh jadi pukul 12. Dapat call, kena present sekarang. So jadi, yang main peranan banyak waktu tu adalah RMC lah. Any feedback, try to terus direct dengan call lah. Waktu tu kita present about 10 panel. We have different kind of background and our intention waktu tu, we don't have any surprise or something. Kita hanya prepare slides, kita present. Now panel pula, mostly panel adalah panel professors yang saya rasa on our side, kita tak pernah nampak lah sebab diorang ni otai lah kan, old-timer and otai lah. And most of them ada yang datuk, ada yang very senior one, from different background. Waktu yang attend our presentation adalah from engineering, adalah civil, mechanical saya tak sure ada electrical, chair dia adalah electrical UITM, kemudian ada environmental lagi, dan ada economics, ada accountant, ada chemical, ada physics. So we have to have the moment bila kita masuk presentation session tu, chairperson tu dia akan present. You imagine lah, you punya situation waktu tu memang sejuk gila lah kan, nak minta grant je pun. Tapi our strategy waktu tu dah relax sikit lah sebab our target nak present je, lepas tu nak balik. So bila kita present tu, kita kena tengok panel kita ni siapa sebenarnya, background dia. Waktu kita prepare presentation slide, kita dah prepare dua konsep lah. Satu, kita punya presentation slides boleh go into detail. Waktu present, you ada beberapa slides yang mana technically you have to put after the end punya slide kan, macam presentation biasa lah. At the end punya slide bawah tu adalah bubul lah dekat 10-20 technical part. So sekiranya panel kalau tanya technical, you can terus jump ke situ lah. Dan bila panel tengok very diverse, we think that we want to change the format. Kita tak ada nak present very detail, kita hanya present surface. Sekiranya our surface ni make sense, we can impress the panel, then you boleh lepas dengan mudah lah sepatutnya. Now basically the panel is generally humble lah. Cuma depends on macam mana kita nak accept lah. So waktu tu kami menganggapkan kami ni orang muda yang banyak tak tahu, so sila tunjuk ajar, something like that lah konsep begitu. So nothing to lose lah kan. Now semasa presentation ni program leader yang akan deliver. So waktu presentation you were given like 20 minutes tapi end up dekat sejam jugalah, kita orang rasa berpeluh jugalah. I still remember Dr. Amar sitting on my right, Dr. Latifah on my left waktu tu. Bilik tu memang bilik yang sejuk, aircon sejuk lah, centralized. Tapi waktu present tu boleh perasan masing-masing berpeluh lah. So the challenge is real lah waktu tu. Panel akan tanya based on your projects. Tapi sekiranya projek satu bukan you buat, projek satu program leader buat, you kena biar dia present. You kena biar dia cakap. Kalau panel tanya, dia nak test sebenarnya, you buat ke, you tumpang nama. Macam tu lah. Macam kita punya FGS kan, biasalah kan ada rakan-rakan yang
yang rasa okay, this time mungkin tak ni kot, you tolong apply kan guna nama saya pun tak apa, something like that. So dia nak avoid benda tu. Betul, you yourself yang kamu run benda tu, so you run the show, you kena tahu. So that's why you have to present lah. So jadi untuk TRJS ni saya sarankan jangan bagi pinjam nama. Sebab at the end of the day, dia nak pergi presentation, semua adalah yang bagi pinjam nama tu lah akan present. So jangan buat macam tu lah untuk TRJS. FRJS saya rasa boleh lagi lah kan. As a program leader and project leader, you have to understand juga masalah daripada projek-projek yang selain pada your project lah. That's why saya kata tadi, the slide connection amongst the project is the most important slide. Sekiranya you boleh discuss very detail what is the real problem, try to understand. Memang panel akan tanya lah nanti. So you project 1 ni you buat, you tahu ke apa masalah project 3? Project 3 tahu ke apa masalah project 1? Something like that. Prepare lah. Now, panel dia akan test and assess project leaders knowledge including technical knowledge. Technical knowledge as in that, contohnya among the questions yang panas lah, Dr. Amar waktu tu dia propose some deep learning punya algorithm kan to solve for our sensors. So jadi panel tanya, based on this deep learning ni, what kind of model you pakai? So dia bagi tahu kita pakai model ni, adalah equation dia. So bila panel pick up one problem, dia kata, so from this equation, dekat mana your finding? By looking at the equation, dekat mana your novelty nanti? Itu saja, tak ada cerita apa-apa dah. So sekiranya you well versed, you boleh goreng lah. So kalau you tak pandai goreng waktu tu, memang agak sukar lah pada saya. So kena be prepared benda tu. Dan juga you have to support lah. You have to support your friends. Waktu our presentation tu, at the time I start, at the time Dr. Latifah start, at the time Dr. Ahmad start. So we have to understand each other. Kita agak-agak member kita macam nak sangkut, kita tolong cover. Macam tu lah. Tapi kena ada chemistry lah. Kalau ada chemistry, okay lah, boleh. Dah biasa macam saya dah biasa dengan Dr. Amar, dengan Dr. Latifah. So kita dah macam boleh understand lah, okay. Yang ni kita kena percaya juga. And bila you have to remember, waktu kita deliver, because you have three minds dalam tu. When you want to deliver, your mind ni semua kena synchronize lah. You kena synchronize all of your target ni. So jadi kena prep before you present. You kena prep dulu macam mana the direction you nak pergi. Tapi during that time, walaupun kita dah prep, bila masuk presentation punya session tu dah berterabur dah. Sebab panel tu dia belasah ikut suka hati dia je tanya soalan kan. So kita pun tak tahu mana nak susun balik. Yang ini penting lah, be firm and confident while answering the questions. We have a very hard time, sometimes kita tak tahu adakah panel ni nak tanya. Because this is a grant, bila kita apply, a project yang tak run lagi, the only things yang kita ada adalah hypothesis. And kita tahu, hypothesis was formed based on our reading, and arguments dia adalah arguments yang what we think based on supporting punya data or previous data, yang mana we have our own hypothesis, something that kita tak pernah buat lagi. So jadi bila kita tak pernah buat, kita pun tak sure. Tapi based on our reading and our knowledge, kita kena ada some idea, okay, at the end of the day dia mesti macam ni. So jadi be firm lah. Panel yang tanya ni, tak sure dia tanya ni sebab dia nak tahu ke, atau dia tanya ni sebab kita salah ke, kita pun tak tahu. Sebab hypothesis kan, mungkin kita salah. Sebab kita pun bukanlah nak pakar sangat. Profesor tu lagi pakar pada kita. So kita pun tak boleh nak lower down our guard, oh kita salah minta maaf salah. So kalau waktu tu dia serkap jarang je, memang kita out lah waktu tu. So jadi kita be firm. So waktu tu memang kami firm. Salah betul tu different story, sebab kita dah firm. We don't care kan. Macam tu kita firm. So insyaAllah lah, panel pun nampak confidence lah. Dan macam saya kata tadi, you have to pay attention dekat connection amongst the projects.
memang panel akan try to read all of us waktu tu, try to break us. Whether projek 3-3 ni kenapa nak buat sekali? Tak boleh ke buat asing-asing? So if we cannot prove yang projek ni kita kita boleh buat asing-asing ataupun kita tak boleh buat asing-asing, panel akan try to individualize kan kita. So means projek satu, you boleh buat sendiri tak? Kalau boleh buat sendiri, apply FRGS je lah. Tak payah apply TRGS. So, tak payah buang masa kami sambil ada lah kan. Nak present ni. So, you dah tahu dah benda ni FRGS. So, this is to show that the TRGS is not 3 FRGS yang you combine jadi satu projek. So, panel nak break that link. So, jadi connection tu memang dia akan tanya sampailah dia puas hati, betul. Projek 1, 2, 3 ni bukan 3 FRGS tapi adalah 1 TRGS. Macam itulah I think itu saja kot on from our sharing. So we have survived. So saya rasa you can too lah. Okay, terima kasih. Saya hand over to Chair. Ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya kalau nak tanya. Nak tanya how many interviews session untuk TRG towards the end? During my time dulu sekali saja presentation. Sekarang ni dah ada, tak silap saya ada 2. Mula-mula you kena present your apa panggil tu summary sampai like that kan. Lepas tu you kena present, kalau berjaya you akan dipanggil sekali lagi untuk present the final one lah kalau tak silap saya. For TRGS lah, RGS baru 3 round tak silap saya. What's your expected output? I mean in terms of papers or apa dia nak Expected output ni kita tengok apa yang TRGS minta. Kita kena ingat the only guideline yang kita ada adalah TRGS punya guideline. So jadi kalau guideline TRGS dulu waktu our time dia mention kat situ berapa bilangan pelajar PhD, berapa bilangan journal. So jadi kalau TRGS punya guideline sekarang ni dia tak mention tau berapa bilangan PhD, berapa bilangan masters. Dia kata sewajarnya. So jadi for me kalau nak kata sewajarnya the only avenue yang kita ada adalah kita tengok berapa funding kita minta. Ya, buat simple calculation lah. PhD 2,300. So you want 1 PhD, so that's amount. So sekiranya projek you ni sesuai tak untuk buat dalam tempoh 3 tahun? Sesuai tak buat dalam tempoh 2 tahun? So kalau sesuai dalam tempoh 3 tahun, perlu ke ramai-ramai PhD? So kalau ramai sangat pun dia akan nampak macam kartun lah. I know lah sometimes kita try to push as much as possible. Tapi with very limited time and kalau kita buat PhD, jadi PhD kita contoh satu projek pada saya kalau ada 1 PhD, ada 1 master dah bagus dah. Tak boleh ada 2 PhD. Kalau kata satu projek ada 2 PhD, nanti you punya quantum akan jadi besar. Kalau nak buat yang itu, you punya scope akan kena lebih besar lagi lah. So jadi depends macam mana you want to set. Lagi banyak you minta, you kena control. Control parameter kena besar lah, kena prepare lah benda tu. Saya tak ada jawapan untuk tu, minta maaf. Each project how many objectives actually? Focus ada dia macam sama macam FRGS pun ataupun dia punya isi borang dia berbeza sikit? Sama je. TRGS ni sama format dia macam FRGS. Tapi dia punya target adalah bukan individual finding. Target dia adalah finding dia adalah combination. Dia sama saja macam FRGS. Kalau lihat balik dalam guideline, dia bagi tahu kat situ TRGS ni adalah fundamental dan juga exploratory. So dia benda yang sama, cuma
dia projek bertiga, bukan projek individu. Macam tu lah Sukses punya macam PRGS lah is different. Dia bukan macam dia nak tengok yang kejayaan yang lepas, the previous related project yang dah dapat secure grant. Dia akan tanya pernah dapat FIGS tak dulu. So saya rasa dia tak tulis dalam guideline, written rules dia tak tulis pernah dapat FIGS tak. Saya rasa tak tulis. Tapi because this is grant KPT, so you pernah handle tak KPT punya grant? So kalau first time mungkin agak sukar lah. So sekiranya you kata you pernah handle FIGS, you tahulah macam mana, then should be okay lah kot saya rasa. Tapi this is tak ada dalam guideline. Kalau saya so far saya baca tak nampak lah dia kata. Maksud saya macam dia bukan macam PRGS lah, is related to the previous grant, bukanlah. Dia tak mention dalam guideline, kena related. Okay. Thank you. Thank you, Dr. Hafiz. Welcome. Dr. Hafiz, thank you very much. Welcome. Habis aku dah? Sorry ya, sekejap. Satu question about ni lah kan. Sorry ya, ada feedback kawan-kawan kat sini. Feedback daripada ni mikrofon. Cuma nak tanya lah yang about being fundamental, ni lah mungkin balance antara being fundamental, because each project ni kena be written in a fundamental way kan, to address fundamental issues kan. And then bila kita connect tiga-tiga project ni, it should be directed towards satu objektif yang macam mana, it's more applied lah kot kan, because macam mana, tiga fundamental research from three different field tu agak susah nak jadikan satu fundamental research kan, yang berbentuk T lah kan. So what are the tips yang maybe Dr. Hafiz boleh kongsi on how to how to get this a balance between ni lah fundamental and not too yang boleh connect the three project and at the same time being fundamental at the individual project punya level lah. My personal opinion lah at the end of the day, saya nampak TRGS ni adalah applied. TRGS ni tak boleh fundamental. This is my personal opinion, mungkin saya salah. Tapi at the end of the day, TRGS ni, when you combine, dia akan jadi applied. Sebab you have to demonstrate. So you cannot demonstrate fundamental. You have to demonstrate something that you can see. Contoh kan, macam school faculty electronics kan, you have many antenna design. For example, Dr. Jeb pun buat antenna. So at the end of the day, your antenna tak boleh end up dalam CST punya simulation. Your antenna tak boleh come out dengan okay, this is the antenna. Kami dah set antenna ni boleh guna untuk frekuensi, ialah macam-macam alien teknologi semua boleh collect something kan, canggih lah kan. Tapi kat mana nak demonstrate? Because the product tak bercakap. So kalau kita lukis atas tu pun kita tunjuk panel, kita goreng-goreng pun panel, okay betul lah kot. Sebab benda ni at the end of the day you kena demonstrate. So demonstrate ni for me nampak lebih macam applied. So kalau tanya saya lah, personally saya rasa at the end of the day TRGS ni dia akan nampak macam applied. Tapi to fit for this applied, it should comes from novelty yang fundamental. Because kita tahu mana-mana research pun dia akan start dengan basic research. After basic research, dia akan go to fundamental. After fundamental study, baru bila dah mature, baru you boleh applykan dia. So when you want to combine project 1, project 2, project 3, yes, project 1 is fundamental, project 2 fundamental, project 3 pun fundamental. When you combine 1, 2, 3, dia akan jadi applied. You cannot be fundamental. When you combine jadi fundamental. Pada saya agak sukar jugalah, because you have a fundamental punya finding consists of 3 fundamental. So macam pada saya agak sukar lah. On my side, saya rasa macam tak nampak sangat jalan kalau macam tu. So untuk simplify, top down dulu.
tengok how to kick off the TRGS, letak tepi lah letak tepi kita punya expertise kejap. Kita lihat daripada sudut pantai kasar kita. The Malaysia National Agenda ni yang diberi dalam guideline ni ada berapa? So dia kata contoh macam saya, I take food security. Apakah masalah food security? So food security ni ada isu apa? So we have to start from that. Apakah polisi government? So try to look at government policy. So macam ourselves tu, our proposal dulu, kita memang ada tengok dalam Khazanah Institute. Memang ada buat study, Malaysia ni kekurangan makanan lah in the future kalau kita tak do something. So jadi among the reason adalah banyak sebab. So part of it, Khazanah ni dia highlight kat situ kita punya storage of our silo. Kita tak ada teknologi macam kat overseas, kita masih lagi disimpan dalam gudang-gudang biasa je. Now, bila kita buat research, kita tak buat research for today, kita buat research for tomorrow. So tomorrow can be 5 years, can be 10 years. So jadi we prepare, at least benda ni ada sebelum dia mature. So we pick up this problem, masalah silo ni, ada isu in terms of kita nak simpan beras yang lama for a long time, so kita nak elak dia daripada rosak. And kalau beras rosak, semua rakyat Malaysia tak boleh makan. So the impact yang nampak kat sini, the problem adalah problem rakyat Malaysia, bukan problem company, bukan problem negeri perleh sahaja, because or problem satu daerah, problem satu very individualized punya problem. This is, kalau orang tak makan nasi, rakyat Malaysia tergulung. Macam tu lah. So jadi when we come up with that proposal, we touch every single heart of Malaysian. This is something that we want to do. That's what I think project ni strength. Dia dekat situ. Sebab we touch every single person. Contoh sekarang ni, COVID-19 kan. Dulu saya ada share waktu Dr. Saidatul punya talk about ada kan somewhere dalam bulan Mei ke Jun, saya tak ingat. Dr. Saidatul ada buat satu sharing talk. It's very interesting talk lah. So saya ada share dengan Dr. Saidatul, saya bagi tahu projek ni boleh buat juga untuk for TRGS, because dia nampak we talk about you want to know the locality of every person. So is there anywhere kita boleh control? Tak adalah case orang COVID-19 lari-lari, kita tak dapat track, something like that lah. Tapi in a very bigger picture lah. Sebab kalau kita buat COVID-19, tahun depan COVID-19 dah, vaksin dah jumpa, so COVID-19 dah tak ada dah. So can we not doing COVID-19? Kita do untuk pandemic. So the proposal should focus on the pandemic issues, bukannya COVID-19. Because COVID-19 kalau kita apply sekarang, saya rasa adalah very local. Sebab vaksin dah jumpa. Melainkan vaksin tak jumpa lagi. Begitulah. Okay. So bila kita dah combine fundamental, and we combine these three, it should address atau dapat solve from one of 8 yang issues yang national priorities tu lah. I hope saya jawab soalan Dr. Jack kot lah. Yep, thank you. Welcome. Any other question for PM Dr. Hafiz? Kalau tak ada, kita akan wrap up lah kot session ni. Okay, thank you. Okay, thank you very much PM Dr. Hafiz for sharing your experience with us. I think tak ramai yang kita boleh cari speaker yang ada TRGS so far. So I think thank you for your willingness lah. And I hope everyone has benefited from the talk. And of course kita boleh strategize lah. I think TRGS dan FRGS semua akan buka dalam bulan February March next year kalau everything is according to schedule lah kan. And okay, finally there will be just another announcement. There will be satu lagi talk pada petang ini pukul 2:30 which is on writing a journal by Associate Professor Dr. Subhash Kapinat. Okay. Okay, so finally, thank you again for your participation.
and hope to see you again this afternoon lah. So sijil kehadiran jangan lupa untuk isi supaya sijil boleh diberikan kepada semua peserta lah. Okay, terima kasih sekali lagi dan salam mesra. Okay, thank you.